Hello, warm greetings. My name is Mariusz Pilipczuk, and I am a product engineer at VTS. In today's video tutorial, I will tell you about the Volcano EC Controller, which is designed for all Volcano air heaters with electrically commutated EC motors. I will now show you how the Volcano EC Controller allows us to enter the advanced programming settings. By holding the M and plus buttons for about 5 seconds, we move to the advanced settings. Przenosimy się do ustawień zaawansowanych. Mamy tutaj możliwość kalibracji czujnika. Calibrate the temperature sensor. Choose between the cooling and the heating mode. Możliwym do ustawienia w ekranie głównym. Set the minimum temperature. Wyświetlanej na wyświetlaczu. Ustawienie maksymalnej temperatury. Set the maximum temperature. Hystereza regulatora Set the hysteresis differential. Set the temperature in the economy mode. Choose between the economy mode and the antifreeze mode. Przeciwzamrożeniowym. The actual temperature is displayed. Na ekranie głównym. Here we can see change the value of output signals, Dzień tygodnia, the day of the week, godzinę, the hour, minuty, the minutes, adres the modbus address, the prędkość modbus speed, parzystość, parity and oddity, blokada screen ekranu, lock, and return to the default settings. kalibracja In the czujnika calibration temperatury setting, we can increase or decrease the set temperature by 8 degrees Celsius in increments of 1/2 Celsius degree. z krokiem co pół stopnia. Kolejne In the next ustawienie setting, we use the plus or the minus button so that we can determine which temperature is to be displayed on the main screen, either cooling and heating, just cooling, or just heating. bądź minus możemy ustawić grzanie i chłodzenie, bądź grzanie. Wybrane tryby będą widoczne w ekranie głównym sterownika Volcano EC. Aby przejść do kolejnego ustawienia, In the next setting, we can set the minimum temperature possible for the ustawienie Volcano minimalnej EC temperatury, Controller. która będzie możliwa The do minimum zadania is 5 degrees sterowniku Celsius. Volcano EC. Minimalna wartość 5 stopni Celsjusza. Poprzez przycisk M przechodzę do kolejnego By ustawienia. pressing the M button, we move to the next setting where we can set the maximum possible temperature, which is 40 degrees Celsius. Tutaj maksymalna temperatura to 40 stopni Celsjusza. Poprzez przycisk M przechodzę do kolejnego Press the M ustawienia. button to move to the differential hysteresis setting. W tym miejscu In this setting, określamy we determine the różnicę difference between the set temperature and the actual temperature in the room that will result in the device switching on. po której For urządzenie się example, włączy. if we had set our hysteresis differential at 0.5 degrees, Pół stopnia, and we have a set temperature of przy 20 zadanej degrees, temperaturze the device will na switch poziomie on 19 when the actual room stopnia temperature Celsjusza reaches powoduje włączenie się 19.5 degrees. Sterownik Volcano The Volcano EC EC daje nam Controller możliwość gives us ustawienia the possibility to temperatury also set the economic temperature, which will be set outside the programmed heating periods, and also gives us the possibility of setting the antifreeze temperature. temperatury przeciwzamrożeniowej. W pozycji numer We have a 6 choice ustawień between 2 zaawansowanych. and 22 Mamy do degrees wyboru Celsius, temperaturę and this will be our set temperature for the economy mode and for the antifreeze określona protection w of the heat exchanger. ustawień zaawansowanych temperatura będzie temperaturą zadaną dla trybu ekonomicznego i dla ochrony przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła. Poprzez przycisk M przechodzę do kolejnych ustawień. By pressing the M button, I go to the next setting, number 7, the protection setting, where I have the option of turning on the economy setting and the antifreeze setting, or turning them Bądź off. wyłączenia tych trybów. Ustawienie ochrony przeciwzamrożeniowej Setting dla the sterownika antifreeze Volcano temperature EC of the Volcano zabezpiecza EC nasz Controller wymiennik ciepła protects our heat exchanger przed from freezing. zamarznięciem. The temperature we have Ustawiona set in wcześniej w setting punkcie 6 szóstym will be the temperatura limit będzie temperature. temperaturą graniczną. If the room Jeżeli temperature falls temperatura below pomieszczenia this temperature, spadnie the poniżej, two-way valve automatically opens automatycznie and otworzy allows się the heating zawór agent to heat the udrogowy exchanger and protect it from freezing. dopuści gorący czynnik grzewczy do wymiennika ciepła i ochroni go przed zamarznięciem. Tryb ekonomiczny Economy mode i and set temperatura temperature from ustawiona setting 6 allows us to maintain the given temperatures outside of the pozwoli nam pre-programmed heating na periods. utrzymywanie
danej temperatury poza zaprogramowanymi wcześniej okresami grzewczymi urządzenia. Poprzez przycisk By pressing the M button, we go to the next setting in which we have the possibility of choosing which temperature will be displayed on the main screen, either the set temperature or the actual room temperature. Która jest zadana, bądź temperatura, która aktualnie jest w pomieszczeniu. Przycisk M, Button M kolejne and the ustawienie. next setting. Punkt 9 The ninth advanced setting of the Volcano EC Controller allows us to increase the value of the output signal. For example, if the preset temperature cannot be reached or is not reached in the automatic setting, we can change the value of the output signal. Lub nie jest osiągalna, możemy zmienić wartość sygnału wyjściowego. I tak, plus 1 V. We suggest plus 1 volts for objects with a surface area of 150 to 250 meters squared, plus 2 for objects with a surface area of 250 to 400 meters squared, plus 3 for objects of surface area 400 to 600 meters squared, plus 4 volts for objects larger than 600 meters squared. 0 volts is the default setting, which does not increase the output signal of our controller. Poprzez przycisk M przechodzę do kolejnego ustawienia zaawansowanego i tutaj mamy In the next setting, by using the plus or minus button, we can set the day of the week, the hour, and the minutes. Aktualną godzinę, aktualne minuty. The Volcano EC Controller gives me the possibility to connect to the BMS system. In the advanced settings, we have the ability to choose the address of the device. We also have the ability to change the speed of the transferred information przekazywanych informacji. A także mam możliwość wyboru and we have the ability to select the parity or oddity of the BMS system connection. Another setting is the screen lock setting. You can lock or unlock it. In 17, default settings, we can return to the default settings by pressing the plus button. To confirm all of our chosen settings, press the on-off button and restart the controller, which has already memorized our settings. Przycisk on-off. I jeszcze raz włączam sam sterownik, który ma zapamiętane w tym momencie wszystkie ustawienia. The Volcano EC Controller is a device that meets the highest quality and functional standards. In addition to what I have discussed, the controller also has the possibility of connecting the external NTC temperature sensors. It additionally has the possibility of connecting to external BMS system via the modbus RTU protocol. But most importantly, one controller can connect 8 Volcano EC devices.